Then so ndio akapata hii kitabu ya mother yake iko hapo, akajiuliza mother tangu lini akaacha prayer book yake hapa, there must be a story behind all this. Akakimbia kwa karao akamwambia wadau, nataka hii investigation ifanywe kwa sababu hawa watu hawakudisappear. Nyaja watu wangu, mko fiti, pia mimi niko fiti, and of course this is your good guy Haron Goge. Yes, and I'm back again. Hii Friday lazima tutese, na ukiteseka tafadhali usikubali kuanza kuteseka. So hakuna venye utateseka nikiwa hapa. Of course nikiwa mbele ya simu yako ama screen yako unateseka kivipi? Si ukae tu chini, sit back, relax and listen and laugh where you can. If you can't laugh, please keep it like this. Keep it shut. Anyway, so yeah, I hope you have had an amazing week. Mimi nimekuwa na wiki nyingine ngori sana, nikikumbuka tu ile nyingine ya last time venye ilinibamba. So leo at least naweza kaa fit na katai. So nime untie the tie, so I'm looking like a 10 in. Lakini sina deni. Kama umepata hiyo, please note it down somewhere. Sina deni. Nimeget. Yeah, but hope you like it. I hope you like how I look. Yeah, wacha niache maneno mingi nikimbia straight kwa story ya jamaa fulani hapo, a businessman mwenye alikuwa na a very good life. But before that, take 2 seconds, 5 seconds, just click on that notification bell and subscribe. Please show me some love. Just show me some love. I'm trying my very best to show you some love. Subscribe and tell a friend to tell a friend. Ukiwa na best hapo, maybe amekaa kutembea kwa weekend hivi, mshtue manze kama ucheki huyu jamaa. Subscribe kwanza, notification bell ndio next Friday pia akiposta kitu pia upate. Yeah, please show me some love. I'm really trying my very best. Na mtu akiona bwana mkurugenzi mkuu Mr. Abel Mutua, pige salamu kwake. Yeye ndio baba wa hizi vitu. So salamu mob kwake. Kuna watu wanasema you're trying something. Hapana, yeye akiongoza tunafuata. Ni hivyo tu. Anyways, so lastly, Weche Photography. Huyo nikikosa kumtaja naweza kuwa naumia sana. Kimbia pale IG. Weche Photography. I am Weche. Ni jamaa anafanya kazi safi sana. Ni yeye ako hapa mbele yangu. Of course na camera. So yeye ako nyuma ya camera. Yeye ndio ako behind the scenes kabisa. So anafaa atokee siku moja, si ndio? Comment pale chini kama una feel anafaa atokee one of the times. Yeye ni mtu wa photography. Na ni yeye mtu wa sound. Watu wanaume huku nje wanatafuta kitu. So and we hope that our team will grow bigger. That is our prayer, because the bigger we are, the merrier it is, you know, and it becomes. So yeah, so straight kwa story pale 2003, sijui wenye walikuwa wamezaliwa ni kina nani. Kuna wenye walikuwa wanazaliwa, lakini January kuna watu pia hawakuwa uhai. So 2003 kwa wengine wetu tulikuwa pale primary school. I was in class what? Siwaambi mnaweza piga hesabu ya miaka haraka sana, but I was in standard. Sio class. Standard. Niko standard. Standard. Kwa nini atunga iweza kusema tu standard? Like I mean standard. Unasema standard. Anyway. So yeah, 2003 pale February kuna businessman, biz yake inaenda fiti, familia yake inaenda fiti. Yani he's a husband who is a very happy husband, a father who is a very happy father. You know, you can be a happy father but a sad husband, and vice versa. But for him, he was doing well as a father, well as a husband, and well as a businessman. Maisha yake tunaenda poa until February 2003, and all of a sudden familia yake ikadisappear. Yeah, disappearing. Yeah, hata mimi inanishangaza watu wana disappear aje tu wote. Father, mother, kids and the grandma to the kids, wote waka disappear. So that is the one guy alikuwa anaitwa Neil Chohan. Wanamuita Chohan but inaandikwa Chohan. So it depends with where you studied. Sisi watu wa standard tutasema Chohan, lakini we will try our very best to say Chohan.
So Neil Shohan pale biashara yake zinaenda fiti sana. He's a very successful businessman. Akona company ya fruit pale, wana import ma fruits, inaitwa Siba Freights. Siba Freights imeemploy watu, and this guy being a businessman, si businessman wa kawaida, ni businessman ule mwenye ana interact na colleagues wake vifiti sana, wase wanajibamba kuwa na, yani ako lively sana. And he was doing well until that day they all disappeared and never to be found until later on, 2 years later. So pale shughuli yake anapiga vizuri sana. Then kuna jamaa ameingia huku, ametoka ex convict, wanaitago hivyo, so ametoka prison, ex convict pale fulani ametoka, maisha yake kidogo anataka kurudisha life irudi rada sana, ndio anini atafute shughuli. So but Neil Shohan hakuwa anajua that hii kampuni yake, the fact that ilikuwa ina boom vizuri sana, that ingewahi kuja ikuwe target na msee fulani. So huyu ex convict amekam and akaongea na Neil Shohan, akamwambia manze, mtu wangu mimi nimetoka pale GK, na kuna venye manze ka life kana nitonga mimi, nataka at least ukaweza nishikilia tu kidogo tu, alafu mimi penye. Na Neil Shohan jua shaingia huko ndani, shaikuwa kidogo ndani, anajua ex convicts wakitoka huko nje hakuna msee huwa anawaaminia. So let me give this guy a chance, at least life yake irudi normal. What benefit will it be ametoka alafu manze amekam, hana hope, hakuna nothing, so it's just wise enough to help the guy. So and akamwambia msee, come through pige shughuli hapa. And the guy's name was Kenneth Reagan. Hii jina itakuwa very crucial kwa hii story. Anaitwa Kenneth Reagan. So Neil Shohan and Kenneth Reagan. Hope that is clear. So Neil Shohan ameemploy ujamaa anafanya biz vizuri. Yani life ya Kenneth Reagan at least imeanza kurudi vizuri. Na Neil Shohan pia pale anasaidia wasee, like business is doing well, they're importing fruits nini. So Kenneth Reagan akambua, sasa wewe juu umekam, do you know how to drive? Yeah, definitely I know how to drive, and I have a passion in whatever I want to do, because I have decided to change. I want to have my life straightforward, and yeah, nianze life yangu tu vifiti. Sawa. So Kenneth Reagan ameingia hapa hivi, kitu alishikiwa ni moja, ni kadhaa, cause alikuwa drug lord mungori sana, na alikuwa anatumia ma high ranks kupenya communities in streets. Was living a very lavishly life. Mtu ako na benzo pale na briefcase, anatembeanga nayo do, lazima atembee nayo. So ni mtu kakitu ako nako. So ilifika mahali tu akabambwa for 4 years ago, akashikwa na kuingia huko ndani, akapeana kila mtu, ndio at least life yake ya sentence yake ipunguzwe, na ikapunguzwa to 4 years, and 4 years ilikuwa zimeisha hii mwaka 4 years later 2003 ndio ilikuwa imeisha. So amewak pale, life imeanza kujipa, ameanza kuelewa wasee venye wanadua hapa, and mind you the boss pia ni mse living, so anawaambia tu venye maisha inafaa kuwa ni nini, ndio kidogo maybe anaweza dungwa nini tuzo juu ya kufanya kazi mzuri. So jamaa wenyewe ako pale anajaribu his very best, but record zake ndio afiki kuingia huko ndani hazikuwa straight sana. So Mr. Kenneth Reagan alikuwa drug lord mngori sana, na akienda huko kwa ma streets anaenda napatana na wasee wangori. Akaenda akapatana na dem fulani socialite alikuwa anaitwa Belinda Bruin. Belinda Bruin ni dem safi sana. Yani Kenneth Reagan akimuona hivi anabubujikwa na furaha, hawezi tulia. So akamkatia hivi, kitakatia hivi. So Belinda Blue, guy standard. Belinda Bruin amepatana na jamaa, they're just friends talking, but Kenneth Reagan anapiga story nyingine huko nje. Yeye anapiga huo ni manzi yangu, ni mshore wangu, ni nini. So one of the friends of Belinda hakuja kamuliza, mtu wangu, ni aje una hang out na msee kama nani? Una hang out aje na mtu kama Kenneth Reagan na unajua tu venye yuko? Anamwambia mimi si hang out na yeye, lakini si anasema wewe ni manzi yako. Kwa like mimi manzi yake tangu lini? So actually akacall kumwambia msee, acha kuniharibia jina, mimi sikujua, tujuani. Kenneth Reagan ako like, aki kusema tu kweli, for the past 30 years mimi stay feel hivi na feel ben nimekuona. Belinda Bruin akipiga story anasema it was just bizarre. Yani alikuwa anasema wewe umeniona tu jana 2 days ago,
Umeanza kuniambia ati hujaona mtu kama mimi. So kidogo Belinda anashangaa, huyu mtu ni wa aina gani? Hata haikukaa sana, akashikwa 2 days later na ni za cocaine. Zimingi ameshikwa tu na mabangi na macocaine huko, akatupwa huko ndani. Sasa ndio till now akarudi. So madie wanashangaa hii familia Neil Shohan, that is 2003, ilipotelea aje? Like what really happened? Kwani watu walifikaje hapa? So investigations zikianza, wakaanza kupiga interrogation kwa workmates wao nini. Then Kenneth Reagan kumbe ni mtu ambaye hataki mchezo. Kenneth Reagan ni mtu alikuwa amekuja kutafuta kazi ya ukweli na aliipata vizuri sana. So that day he went to kuongea na udem, kidogo vitu hazikuenda fiti. Kenneth Reagan akaamua wacha nisaidie huyu mdosi wangu pia apate mabiz fiti. So na alikuwa amesikia tufununu that the wife to Neil Shohan alikuwa anaitwa Nancy was not really liking the United Kingdom. Hakuwa anapenda hiyo place sana. Alikuwa anasema masomo yao huko si poa kama ya huko hivyo India. So the husband was like, but sasa manzi tumeshajenga biza hapa, tutokaje huku hivi? Wewe unajua umetengeneza kampuni ya kuexport fruits, alafu kidogo wife anakuambia ati mhame, as in tuanze life zero na tuko na mali huku. So that hiyo story juu ya kufanya close na wase alikuwa na share manzi na mambo hivi na hivi. So at some point inaweza ishia, and Kenneth Reagan overheard that conversation na akaenda akaambia jamaa anaitwa Neil Shohan, mtu wangu, niko na mabeshte fulani nimesikia wanataka kubai kampuni yako na walikuwa wanadai waone venye wanaweza come through for you. So meeting itakuwa wapi? Meeting itakuwa ile place fulani, tutaenda tupatane huko hivyo. Okay, sawa. So what day? Kesho nini? Kesho saa ngapi? Saa 2:30 hivi. Okay, sawa, tupatane nao huko hivyo. Utakuwa hapo, nitakuwa ndio nikuonyeshe ni kina nani. Sawa. So Neil Shohan ako like, wow, this is God sent. Yaani nimekuwa nikijiuliza venye nitatoka huko alafu mzee anakaa mkubai. Na walikuwa na buy do mingi sana. I think it was amounting to 90 billion Kenya shillings. That is my thinking. Ako like, wow, this is just an amazing deal. So the guy planned for the meeting, akaenda akaambia colleagues wake, wadau, leo asubuhi ninaishia meeting, nataka kuuza kampuni. So acha niende meeting, sitaka na nyinyi sana, wacha niishie. Sawa. So kule kwingine Kenneth Reagan wakati ashapiga hii story ya aliacha Neil Shohan akifikiria story ya kubai kampuni, akaenda akapanga huko story nyingine. Sasa story nyingine anapanga ni alienda kwa kina Belinda Brewin akamwambia, mtu wangu, niaje hii place yako inanibamba sana, lakini niaje hii place yako inakaa hivi mtu wangu, kwani wewe unaishi namna gani? Akamuuliza, kwa nini hii drive yako si safi vile, acha nikuwekee kokoto hivi, at least ka kitu supu. Okay, so kwa nini unataka kunitengenezea kokoto? Mimi sitakwambia utengeneze kokoto. Akamwambia hapana, mimi sitaki. Akamwambia tengeneza basi, kama unataka kutengeneza wewe tengeneza, lakini mimi usiwahi kuja kuniambia hapa anything. Sawa. So akakuja jamaa akatengeneza hapo place ya kwanza, nyinyi ya kwanza ikakaa vizuri sana. So this is a plan that is there at least to make this woman happy who doesn't want him, and the woman doesn't care because mimi tunakuja kufanya kazi na wewe hapa. So that time it was on a weekend, hiyo shughuli yote, Friday, Saturday, Sunday. So Friday jamaa alikuwa anaenda meeting, jamaa anaitwa Neil Shohan. Then Saturday jamaa anaitwa Kenneth Reagan ameenda kutengenezea manzi yake driveway yake ikae supu juu, haikuwa inamfurahisha. I think the place yenyewe ilikuwa Devon. Wakaenda kumtengenezea driveway yake. Una imagine mtu ametoka tu all the way from Nyahururu amekuja mpaka wapi? Ametoka all the way from Nyahururu akaingia mpaka Ungwaro, amekuja kutengenezea manzi yake. Yenyewe ni nini? Mapenzi yazifanya. Na akatengeneza Sato, then Sunday chilling day. Monday akaingia job Kenneth Reagan, akaambia wadau, kampuni iliuzwa. Simuliambiwa na Neil Shohan that anauza kampuni. Kampuni aliuza na mimi amenituma hapa. He has actually flown away back to India with the family. Na signature yake ndio msanii kana chocha, ndio signature yake, ndio kila kitu yake, documents zake zote ndio hizi hapa hivi. Unaona? That was on Monday. So the workers were like, umse akuangi hivi. So they were like, okay, please tuongeze gain. Hebu niongeze gain hapo kiasi.
niongeze green kiasi. So akasema ni sawa msee akuangi hivi, lakini unajua pia huwezi conclude ati juu tunakuanga close na yeye ana prioritize familia yake, why should he rather tell us than the wife? So kama washa agree na wife yake ni sawa. So the guys started working. Kenneth Reagan ni mtu wako bumper to bumper, yeye ni mtu ana believe in systems. So kampuni ikishauzwa na yeye akabahatika juu wa connect, akapewa cheo pale na akasonga vizuri, job inaenda tu vizuri. Akaona sasa hapa I need a secretary in this place, na wacha niongee na madam. Akapigia the one and only Belinda Brewin, na akajua sasa hapa nikimleta closer mashule yangu iko sawa. Sasa tuko na cause yeye alikuwa na feelings na udim sana. So akampigia akamwambia niaje, kuna job imekaa hapa hivi, nataka unifanyie kazi man as my manager MD, sijui unaonaje. Akamwambia na sasa hiyo Belinda Brewin waliachana na boyfriend wake, halipi anything, amehama kwa hao na kuna mortgages. Kwa like man, itabidi tu nimeingia kwa hii job as much as dai huyu jamaa. So akamuuliza unanilipa mangapi? Akamwambia 52k dollars. Akamwambia hapana mtu wangu, kama ni 52k wewe kaa tu na yodo. Akamwambia basi nitakupea 72k. Now we are talking. Sawa, 72k. So next day tuingia job. Akaingia job, aka-introduce the MD. Akamwambia sasa hapa hivi, huyu ndio atakuwa MD wenu. Please, maximum cooperation is required here. Yeye ndio atakuwa anachukua details, so in case of anything ongea through yeye. Sawa. So jamaa anaitwa Kenneth Reagan, ameshaweka system zake. So importation sasa iendelee, na importation inafanywa vizuri, lakini pia yako na jamaa wawili wanaitwa Honsi and Reese. So on the third day, jamaa anaitwa Belinda Brewin kidogo hakufeel vizuri. Akakama akasema, acha nirudi tu kwa hao men juu. Hapana, si feel fit. Let me just go to the house and see what I can do, at least ni recover kidogo out of this fatigue that I have. Na ana drive tu kwake, anafika kwake, anapata majamaa wawili wako na maspades na mashovel hapo. Anashangaa, ala mnadu? Akamwambia hapana, si tumeambiwa tukuje tukutengeneze hapa hivi kwako ka place kaache kumwaga maji hapa. Hao majamaa wawili nani? Honsi and Reese. So Belinda anashangaa, nani aliwatuma hapa kwanza? Tumetumwa hapa na Kenneth Reagan, si amko mmeongea? Tumetumwa na Kenneth Reagan tuje tukutengeneze hapa hivi then tuishie. Akamwambia hapana, mimi si bambiki na historia yenu. But ni sawa tu, nyinyi malizeni mwishie. So story inaendelea. Kumbuka ile familia yenye ilidisappear bado wasa wanaitafuta. Watu wanaitafuta tu, wanajaribu kuelewa like surely wadau mlienda aje, as in how, yani mnaweza travel tu bila kutuambia. Na neighbors pale wanashangaa ni aje tu hao wase tulikuwa nao hapa hivi na wameisha. Lakini unajua for this my businessmen wameshika nini vizuri, wapendangi hiyo interaction ya wase sana, wanapenda keep life yao private juu ukitoka huku nje life iko all over, kila mtu anawajua, wana hiyo privacy. So people are like, maybe they decided to, so let them go. Then this one guy alikuwa anaitwa Onkar Verma ni brother ya Nancy, na hako amemuona for 10 good years. The brother hako ameona the sister Nancy and the mother mwenye alikuwa ana stay na kina Neil Shohan in the family. So he came back from wherever he was, I forget the place. Akakuja anaingia kijani, alikuwa anataka kuwa call, they used to talk every day. So anashangaa how comes all of a sudden hao wasea wako hawapigi simu, nikiwapigia hawashiki nini. So let me go to their place nione maybe kuna kitu tu imehappen. And anafika huko anapata tu vitu ziko all over the place, madoli ziko huko nini, everything is all over. And then aka notice kuna a prayer book the mom used to have, and this prayer book mamake hakuwa anaiwacha. Na alikuwa journalist. Onkar Verma was also a journalist. So sorry, nimerudi kidogo kwa Onkar Verma, alikuwa journalist. Then so ndio akapata hii kitabu ya mother yake iko hapo. Akajiuliza, mother tangulini akaacha prayer book yake hapa, there must be a story behind all this. Akakimbia kwa Karao akamwambia wadau, nataka hii investigation ifanywe kwa sababu hawa watu hawakudisappear. He was bitter because he was wondering, how can you guys just disappear without even informing me? Sisi ndio tunaongeaga walai, as in mnanibebanisha aje 10 good years hatujaonana, lakini hapana,
hapana, mwezi nifanya ni msifanyisha hivi. So wakaona hiyo that prayer book, and interestingly akaenda akapata kuna camera, video camera ilikuwa imechukuliwa video fulani, akachukua pia hiyo. So akapeleka all those things kwa kama evidence pale, na hiyo video camera kumbe ilikuwa na a video short clip ya 2 days before that happened, whatever happened that they disappeared. So akaenda akaona wase walikuwa too happy. It's not like, na tena vitu venye zinakaa hapa si ati ni wase walihepa. Unajua kuna wale unaona 2 days unaweza ona wase wanajaribu kupack. People were seeming happy, hata nilishoona anacheza na watu huko nje, they were having just a good time together. So akapeleka hiyo kesi huko, makarao wakaanza sema okay, let's try and understand how this all came to place, because hatuelewi. Okay, turudi kwa colleagues kule. Mlituambia ati Neil Shohan alienda wapi? Alituambia ameenda meeting ya kuuza kampuni, na the next day tukaambiwa shaiuza na masignature zake zikanini. Iko wapi signature yake? Ndio hii. Sawa, okay, this is nice. Thank you. Makarao kwa pale, shukrani kwa hii yote. Wacha tuone venye hii tunaendelea hii story. So story inaendelea tu vizuri. Makarao wakaanza kupigia kila colleague, lakini kuna colleague mmoja hapa haonekani, Kenneth Regan akapigia simu akamwambia mtu wangu ni aje kwa fiti, nasikia ni wewe ulikuwa umepanga hii story na huyo jamaa, hii story ya kuuza kampuni. Unaweza kuwa unajua kwenye alienda nini kili happen? Hapana. Uko sure? Mimi sijui kili happen, lakini wewe ndio uko una manage kampuni yake, kulifikaje, mlichanging hizi details aje? Kenneth Regan akamwambia mimi sina story yote, but mnaweza kama wacha tubonge tuone venye itakuwa. So the DA waka fast forward story yao, wakachana Kenneth Regan, wakakimbia kwa Belinda Brewin. Wakampigia Belinda wakamuuliza ni aje, kuna story yote umesikia kuhusu familia wase wamedisappear? Akamwambia yes, mimi nimesikia. Anything you know about it, tunaweza kama kwa hao yako tuone venye tunaweza kama tuone hiyo story venye itakuwa. Kama mimi sina noma, mnaweza kama tupige interrogation tuone. Na hiyo alikuwa kwa hao. Kenneth Regan akajua lazima atapigiwa simu. He called Belinda Browin kumwambia makarao watakupigia simu na utawaambia nini. Akasema ni as in just to confirm that everything is gonna be alright. So immediately Kenneth Regan akachukua Reese Honsi, I think it's Honsi or Reese Honsi. Yeah. Honsi akachukua simu akapigia makarao kwa minyaji, najua penye Nilshon alienda na tungetaka to meet to place fulani tuone kama tunaweza discuss his stuff tuelewane, cause naona ni kama nina understand venye hasa alienda. The main agenda for that was just to drift. Wasiende kwa nani? Kwa aitwaje? Belinda. Asiende kwa Belinda, sababu akienda kwa Belinda wanaweza pata kitu hawaku expect kupata. Hiyo utajua ni nini. So immediately Karao like, oh, niaje wase? Tumepata kitu inakaa kama evidence kidogo hivi. Kuna mzee ameamua kama clean anaitwa Kenneth Regan, wanakam na Honsi kidogo watuelezee what really happened here, ndio tujue at least tukue na information. So waka travel, walikuwa patane place fulani. So the cops got there with a number of people just in case wasiende hapo watu wawili kumbe hata nyinyi mtauliwa. So wanafika huko kitu wanapata tu ni pigi kwa hapo. Sijui ilikuwa saini ya nini. Walifika tu hapo wanangoja jamaa. Eventually they came. Halafu wakaongea. Then Kenneth Regan na huyu Reese wanaonekana ni Reese ama ni Honsi. One of these guys, cause ni Reese na Honsi walikuwa wanafanya shughuli yote. So Kenneth Regan na Honsi, it's Honsi because Reese alifika mahali akafanywa ufala. So wako pale wakaact wakiongea na makarao kwambia huyu mzee anakamtusa, huyu mzee akona yeye anakamtusa hii ndio explain maybe ado yenye inahitajika lipwe, inaitagwa aje do? Oh my god, nimesahau. Hiyo do yenye ransom. Ransom yenye anafaa lipe. So wanakaa wanangoja. Kidogo Honsi na Kenneth Regan wanaonekana ni kama wanadai kuhepa hiyo story. Hello. Umefika wapi? Hapana, najua mko na makarao hapo, so si hatukuji. That was a fake call. Kwa makarao, so wamesema hawezi come juu wanajua mko hapa hivi na hii deal haikuwa ya makarao. Wanajua tu kuna mkarao hapa hivi, so wamesema hiyo story imedai hivyo. Makarao akasema ni sawa. So what we'll do, tutarudi kwa story ya nani? Tutarudi kwa Belinda tuelewe hii story yote basi ilienda aje, cause kama
Nyinyi hamna, tulikuwa fikiria tuliachana na Belinda. Wajua walipigia hadi Belinda akamwambia achana na hiyo story, tutakam kwako juu tumepata Kenneth anasema kuna evidence, so I don't think it's necessary to come kwako. Sawa. Kijana wenyewe akafika pale akajiambia, ai, wacha tuone vile tutafanya hii story. To clean it up. Sasa huyo ni Kenneth Reagan. Belinda akapigiwa simu na Makarao. So itabidi tumekuja kwako na tuongee tuelewe tu nini kiliendelea. Okay. Sasa hiyo Belinda ako pale job, wako na Kenneth Reagan. Anakaa anashangaa. Sasa wanadai kunicheki aje sasa na leo niko job man. Akasema sawa tu, wewe come tu tucheki venye hii story itakuwa. Then tuongee tu 1 2 3, then si tukurudishe urudi job. Sawa. Kenneth Reagan jo alikuwa anasikia call ikiapa na akamwambia mtu wangu, ukienda huko wakikuuliza tulikuwa tunafanya nini kwa kusema tulikuwa tunatengeneza drainage system yako. Sawa? Drainage system? Nashanga na suli niambu tunatengeneza drainage system na uje kuja kutengeneza. Okay. Previously, before wafike hapa ndio amwambie chenye walikuwa wanafanya ni nini, Belinda alikuwa approach na Kenneth Reagan akamwambia hiyo place yako yenye nilikuwa nakushow, you need a drainage there because man, hii kitu yako itaishi tu kuflood hapa. Na huo Belinda Bruin alikuwa na horses zake, so kwenye hizo horses zilikuwa indeed, hata alikuwa anasema man, hapo nilihitaji drainage system nyingine fiti sana. So Kenneth Reagan akakuja akamapproach na Belinda akasema ni sawa. That was on a Saturday. So Belinda akatoka kupeleka watu wao wake wajibambe, as in wakuwe tuna a good time. So akaacha Kenneth Reagan Horns na Reese huko washughulike hiyo story yao. Like, it's not my business, you guys are gonna do this, so do it. So Kenneth Reagan anapiga shughuli yake vizuri sana pale, kutengeneza drainage vingine fiti sana. Now Belinda Bruin ameitwa akaenda akapigwa maswali kadhaa kidogo ieleweke tu mambo yenye anaweza kuwa anajua yenye hawajui. So akamwambia mimi hakuna kitu najua, the only thing I know is that I am working for this company. Hii company ilikuwa inaitwa I forget, but the company was for swindling drugs. Hiyo ya nani? Ya Kenneth Reagan. Hiyo ilikuwa behind the scenes, chini ya maji ni madawa zinapitishwa lakini juu ni matunda. So hiyo haina pressure cause hata Belinda Bruin ana noma, na sasa mimi nafanya tu job hapo, hakuna story nyingine. Makarao wako like, hakuna kitu kingine tu unaona, hata maybe umeona kitu weird, hata maybe na Kenneth Reagan, Horns ya my hours wanawake na yeye. Kama mimi sijaona kitu yoyote weird. Wait, apart from leo nikitoka aliniambiaje ati nikiulizwa chenye walikuwa wanafanya hapa hivyo for the weekend, niseme walikuwa wanatengeneza drainage system. Drainage system? Useme hivyo. Na akamuuliza Makarao. So na exactly nini alikuwa anatengeneza hapa? Alikuwa anachimba ditch. Alikuwa si drainage system, alikuwa anatengeneza pipe zake za maji. Na akamuuliza na exactly nini alikuwa anatengeneza hapa? Alikuwa anatengeneza drainage system hapa hivi. Sio pipe za maji alikuwa anatengeneza, hapana, ni drainage system alikuwa anatengeneza hapa hivi. Wakatapiana hapa hivi wawili. What again? Drainage system. Immediately professionals wakaitwa wenye wanajua kudeal na hizo mastaff. Mbio wakuja wapige, cause immediately waliwahit hapa ni wase walizikwa hapa, si drainage system ilitengenezwa. So they came with excavators and what not, kuja sasa kutuanisha hizi vitu tujue ni nini iko hapa down, nini iko hapa chini. Na for sure wakachimba hiyo kitu, it was so deep design yenye walifika kwa bed pale chini time wenye walitoanisha mpaka penye ilifika mwisho, wakapata kulikuwa na a small, unaona imefika mwisho, then kuna ka depression vingine clearly hapo wase wangefit kama watu kadhaa wangefit hapo around hiyo ni yote ilikuwa wangefit watu kama 4. So investigations zikiendelea, but you see hiyo story yeze na kwa court cause hakuna evidence that kuna msee nani aliua huyu jamaa. So eventually wakaita wase kuangalia okay nini kiliendelea hapa hivi, hakuna kitu kinaonekana. So still investigations zinaendelea, wase huko tu wanapiga shughuli, wanajaribu kutafuta each and every detail. Wakimove wakapata kuna nywele ilikuwa hapo. Okay, this is some interesting here. Clearly kuna watu walizikwa hapa. Na hawa watu kwani walienda wapi juu surely manze mwili kama hii hapa kunaendelea aje? Na for sure it was a drainage system. So bado Makarao wanapiga investigations lakini hawawezi prosecute mtu yoyote juu una prosecute nani yet hakuna evidence.
So Belinda Brewin ni ana story yote, akarudi jobo, maisha yake tunaenda vizuri. So the next I think a week later, so anatoka kwa drive yake, house yake ilikuwa na kitu kama ugua manywele imeishaisha kidogo. So alikuwa anaenda kutafuta something ya kuitibu, like anaenda nika kwa vet kuleta something ya treat your horse yake, at least hiyo part penye iko na hiyo kaska heal. Akiwa kwa driveway anatoka tu anaenda anapata anaona Honsi and this guy Kenneth Regan wako hapo kwa driveway, wamesimama hapo. Mse unafanya nini hapa? Kama cheki si Belinda, si ukampa hivi tu bonge 1 2 3 tujue story ya kampuni itaendelea aje. Belinda akamwambia nilikuwa naenda kwa vet, wacha niishie nikam. Belinda akili kamwambia mtu wangu hapa ukicheza pia utapigwa poka hapo ukishangaa. So when she was going, she called the cops wakuje, wase wako hapo kwa driveway. Then when the cops came, they never found them. Clearly wakajua hawa wase kuna kitu wanajua yenye si hatujui. Umehepa kwa nini? They actually ran away from that because they knew Belinda akienda ataita wase wengine wakuje kumwa company. So that happened, and kidogo Belinda akaanza kushuku majamaa si rada safi vile. Of course kuna vitu wangeona hapa hivi 1 2 3 ana join dots. Hapana. So investigations zinaendelea tu until kuna jamaa pale, I forget the name of that fisherman. No, well, not even a fisherman. They were having fun with the sun. Walikuwa tu nitaka canoeing. Walikuwa canoe kule tu kwa ocean, unajibamba bamba tu huko hivyo. Then as they are doing all that, they spot a floating object that is similar to a body. So wakaamua kumove kidogo, then wakapata huyu ni actually mse. Na huyu mse anakaaje mse tunajua? Huyu anakaaje mse? Manze, we cheki endo uite makarao wakam. Mimi nitangoja hapa. Now the son was sent kwenda kupiga 911. Ndio wasewa ni wakama wachukue hii mwili waishie nayo, cause the guy Mungu akituma mtu mahali na mtumanga na reason. So huyo jamaa, the father akabaki hapo. I forget the name of the dad. I'm gonna call him Brian. So Brian was left behind. The son went to call so that the cops could come and pick the body. That's what really happened. So hakuja akachukua mwili wake. Wakaenda kupiga DNA, wanapata this is Neil Shohan. So basically this guy was murdered. And why was he murdered? Yet to be known. So eventually wakaenda wakachukua mwili wake kupiga DNA kuelewa really what happened hapa hivi. So wakipiga surveillance, wanajaribu kuona akona two bruises here and there, huku ameumia kidogo, lakini ionekani tu kuna kitu clear until kuna kitu waliona kwa socks. Unajua kuna kwa postmortem apparently socks inakuanga the last thing mtu anaweza fikiria kuangalia. Waliangalia viatu nini like no, this doesn't make sense. Hizi viatu zake hata iko tu yani. Okay, nywele wako na mabruises, anakaa amegonga gongo kidogo, lakini si kitu tunasema ati ndio ilimuua. Until sasa wakaenda kutoa socks. Bamaliza hii story, like the last thing we might think of, wacha tutoe tu hii socks. Na kutoa socks hivi kulikuwa na some crucial information. So some crucial information yenye ilikuwa kwa hiyo socks, then ilikuja ika lead to everything that happened. So kwa hiyo socks, time walitoa sokiso. Wakati walitoa sokiso ya jamaa anaitwa Neil Shohan kwa socks. Ndio ni vizuri naambia ni socks ya aina gani. So kwa socks wakapata huyu jamaa kuna karatasi ilikuwa imewekwa hapo. Na hiyo karatasi ilikuwa na namba ya mtu mmoja anaitwa Kenneth Regan. Na hiyo namba hiyo paper ilikuwa na hizo deals, hizo ni kama kutransfer ownership ya kampuni, lakini hapa nyuma kuna signatures kibao zimeandikwa hapo, ni kama Kenneth Regan what he was doing. Iko paper plan tu ya Kenneth Regan. So imesainiwa tu. So they really tried to understand ilifikaje kwa hii story. So eventually they came to understand what really happened is that hiyo time yenye Kenneth Regan alikuja akaita hao majamaa, aliita Neil Shohan that kuna watu wanauza kampuni. Neil Shohan alienda kwa deal ya kusaini hiyo, like kupatana na businessmen wenye wanataka kubai hii kampuni yake ya matunda.
alienda akapata kumbe huko hiyo kampuni watu wanaenda kumit nao ni Kenneth Regan Kenneth Regan, Hornsey and Reese. Lakini Kenneth Regan alikuja impersonating himself as msee mwenye anawa connect na hao wawili Hornsey and Reese. So ikaenda hivyo, and so when they were there Kenneth Regan akaturn to a monster all of a sudden. Kakalisha Neil Shohan hapo chini, kamfunga matape kila mahali, kamforce mtu wangu, nataka hii kampuni ni transfer saa hii, can you sign here, weka fingerprints, weka nini. Reason why alienda kwa kampuni kuambia unaona ni ali sign hapa hivi. So mnasema aje, he forced this guy to literally sign this thing ndio ikuwe transferred to him. Make sense? But jina alikuwa ametumia ni different. But so as they were doing all these things, Kenneth Regan alikuwa ana make sure Neil Shohan ana sign ma places mingi, so in case awaifika mahali aitisho signature ama mahali anafaa kusign, anaweza duplicate hiyo yake hapo, because itakuwa the same na hii ya huyu jamaa mwingine. And that is what he was doing. So they tied him nini wakaacha pale Reese akaachwa pale akichunga huyu jamaa Neil Shohan, and Kenneth Regan akaenda kutekeleza mambo mengine. Deep down they knew they are gonna kill this guy. Kitu ilikuja kwa mind ya Kenneth Regan ni kwamba nikiwa huyu msee ataenda report. Nikiwa huyu msee wife yake ataenda report that husband yake hajarudi for the past 3-4 days. Na ikikuwa reported hivyo ataanza investigation. Na investigation zikianza nitashikwa haraka sana, kwa sababu atakuja job nani alitoka na mse alitoka na Neil Shohan ni Kenneth Regan. So automatically sasa yeye ndio atakuwa interrogated. So they left Reese so that they can go do whatever they were planning to do on the other side. So as they left Reese here, walienda kule kumada wale wengine, wakamada the Nancy wife, wakamada the 2 children, na walikuwa wadogo, watu 5-year-old and at a 1-year-old and a grandma. That's how wote wakakuwa eliminated. So huyu jamaa wamebaki na Neil Shohan hapa anaitwa Reese walibaki na yeye hapo kidogo jamaa wenyewe akafeel kwenda washroom. This was so brave of Neil Shohan. Ndio akakaa tu hivi akapiga luku hapo, akaona akachukua pepa, ngangana akaificha hapa ndani. Kumbe haingekuwa hiyo ndio ilikuwa ikuje ishikanishe hii murder story yote venye kuli happen. So automatically now we know who killed the family. They were actually murdered by one and only Kenneth Regan because of his selfish gains. So hii ka happen, and kidogo sasa makarao sasa nianze kutafutana na Kenneth Regan alikuwa lost for a while because he knew sasa hapa venye kunaelekea nimebambwa kama washaenda kwa drainage, huyu msee amehepa nini. Reese walifika mahali wakamtoka. Think alikuwa tu dogo modhi kiplan, wakamtoka yeye jo hiyo guilt na nini, akaenda ka report kwa another lady. Niaje manzi, mi niko tu broken, si mimi nilifanya hivyo, maana umeingia tu kwangu unaniambia si ulifanya hivyo, mimi hata sikujui. Mimi si mimi nilidu hivyo, huku du nini, mimi si mimi niliua watu. Akampea story yote. Huyu madam na yeye ujanja akimbia kwa makarao. Si ulifanya hivyo, si mimi nilifanya hivyo, lakini manzi hawasendi wali. So eventually story ikaenda up hivyo, wakaenda wakashikana na Kenneth Regan na wakapata pia Hornsey, and they were arraigned in court. Now they were going to serve life imprisonment for the murder of those 5 people: Neil Shohan, Nancy, the 2 children and the grandma. Even ndivyo hawa say walipass due to selfishness ya mtu tu fulani alikuwa anaitwa Kenneth Regan. Alifeel tu mimi siwezi kwa ngori juu nimetoka huko, lazima nirudishe ile life yenye nilikuwa nayo. Before he actually went to prison, badala time before ashikwe, alikuwa anaishi lavish life nyingine ngori sana, ni kuspend do a briefcase imejaa pesa, maisha tu fit, yani msee ana do kubamba watu. So when he came out hakuwa ana imagine anaweza kaa tu bila pesa tu hivyo na makampuni ziko kuna, alikuwa anafanya the same thing with other companies. So that is what really happened. Hakuwa ana feel yeye anaweza kaa low because of whatever he did. So he had to do anything and absolutely anything to meet his standard. So eventually Belinda Bruin of course hawange work out juu she started noticing a few weird things, and that is how they ended up kuwa pamoja. Job yake tu ni venye iliisha juu umse ni criminal,
So yeah, and thanks to Reese mwenye alienda akapiga evidence hiyo akasema nitangwaje ni witness itagwaje testify, akaenda akatestify that they did whatever they did. Kenneth Reagan wakakuwa arraigned in court na wakakuwa sentenced to life imprisonment juu hiyo ufala walikuwa wanadu. Take home watu wangu, please, crime will not pay. Eventually utailipia mahali penye hata unashangaa why did you do it. So in case you love money, please get it and get it with the right channels. Hustle, piga biz, zingine zitaanguka, piga tu biz safi. Usikuwe na tamaa ya kwamba unataka kubamba watu huku na pesa na vitu unafanya chini ya maji zitakuja zikumalize tu chini ya maji. Wewe mwenyewe utaenda upotele huko na ishe hivyo. On Kaverma, thanks to him also kwa kusukuma hiyo kesi. Eventually alipata justice yake, but deep down on Kaverma he feels so sad that 10 years ago time walitana sistake hakujua that was the last time anaona sistake na familia yake, and it's a sad story, but please tamaa isifanye ufikirie, ukae chini uone unaweza eliminate watu juu ya selfishness yako. Yeah, so that is the end of my story. I hope you learned something from it. Please don't just stay to please people. Don't sit there being greedy. Pata kidogo kidogo kwa hatua kwa nyingine na utapata vitu bigi sana. To all the youths out there, and sasa tuna approach elections, please usitamani kumaliza mwenzako juu umepromisiwa utapewa hii ama utapewa hii kitu fulani. Umalize watu wenzako just because of differences that are there. So hiyo ni just away from, I digress a bit, but please tamaa, tupige hustle kwa upole, tupige hustle, save where you can, piga hustle, jitume, make do vizuri, pesa safi wewe inakaa. Pesa mbovu of course itakuosha tu venye unaipata. Wash itakuosha tu hivyo, na ukioshwa utaenda mahali penye hata hauta access, hauna freedom na hauna nothing. That is the story for the week. Please learn something from it and tell a friend to tell a friend. Crime doesn't pay. That's it. Enjoy your weekend, enjoy your Friday, and I love you.